bookல இருந்து Sivananda's Gospel of Sivananda continue பண்ணுவோம். Servant, a member of the family. வேலைக்காரன் வந்து ஒரு குடும்பத்து அங்கத்தினர். Sri Sandanam from Delhi visited the ashram accompanied by his servant, son and some other members of his family. Sri Sandanam வந்து டெல்லியில இருந்து வந்திருக்காரு ஆசிரமத்துக்கு. அவர் கூட வந்து ஒரு வேலைக்காரர் அப்புறம் அவர் மகன் சில குடும்பத்து அங்கத்தினர் வந்திருக்காங்க. They did ceremonial worship of the master's feet at his cottage, after which it is the custom. They were being photographed by Swami Sivananda. So அந்த குருதேவ்ல பாதத்தை பூஜை செஞ்சு படம் எடுத்தாங்க, photograph. The servant had not joined them for the photo and was standing aloof. So அந்த வேலைக்காரன் வந்து போட்டோல எடுக்கலையா, அவங்க வந்து தனியா இருந்தாரா அந்த வேலைக்காரன். The master asked, குருதேவ் கேட்டாரு, why has this boy not joined us? He also belongs to your family, and called the boy to pose for the photograph. So குருதேவ் கேட்டாரு, ஏன் அந்த வேலைக்காரன் வந்து தனியா வச்சிருக்கீங்க, அந்த போட்டோக்கு வந்து ஒன்னா சேர்ந்து போட்டோ எடுப்போம்னு குருதேவ் சொன்னாரு. And that boy also sat beside Sri Sandanam, and the photo was taken of the entire family, of the entire party. அப்புறம் அந்த வேலைக்காரன் கூப்பிட்டு அதான் போட்டோ ஒன்றா இருப்பாங்க குருதேவ். All is divine, எல்லாம் வந்து தெய்வீகம். A German, ஒரு ஜெர்மன் ஆளு, stayed in the ashram for some days. One day he questioned the master as to whether one should go into solitude for the purpose of meditation and spiritual progress. So the German காரர் வந்து கேட்டாரு குருதேவ் கிட்ட, நம்ம வந்து தியானம் செஞ்சா தனியா ஒரு இடம் போகணுமான்னு. So குருதேவ் சொன்னாரு, solitude is in the heart. Look here, what solitude have I got? There is no solitude here. Everything is divine. Whatever you do is divine. So இங்க வந்து தனியா ஒரு இடம் இல்லை, எல்லாம் தெய்வீகம், என்ன செஞ்சக்கணும் தெய்வீகம் தான் குருதேவ் சொன்னார். Foolish dispassion. After the night satsang, the master was leaving the hall when he noticed Swami Guru Sharananda, who gives discourses on the Bhagavata at the ashram. He was very lean in constitution. So இது வந்து ராத்திரி சத்சங்கம் முடிஞ்சு குருதேவ் பார்த்தாரு, ஒரு சுவாமிஜி, அவர் பேர் வந்து சுவாமி குரு சரணானந்தா. இந்த சாமிஜி வந்து எப்போதும் பகவதை பற்றி பேசுவார், பாகவதம் பற்றி பேசுவார். சாமிஜி பார்த்தாரு, குருதேவ் பார்த்தாரு வந்து ரொம்ப சோர்வாக இருக்காங்க, ரொம்ப உடம்பு நல்லா இல்லை போல. ஸோ குருதேவ் கேட்டார், do you take fruits? Acquired a master. நீங்க பழங்களை சாப்பிடுறீங்களா? குருதேவ் கேட்டார். No, replied Guru Sarananda. இல்லைன்னு சொன்னாரு சுவாமிஜி. Then don't take food also, he commented. Now you are liberated stage. You have been disembodied liberation also by foregoing food. Better still, go and jump into the Ganges. You can have disembodied liberation in 5 minutes. சுவாமி சொல்ற, நீங்கள சாப்பிடணும், சாப்பாடு முடிக்க இருக்கக்கூடாது, எல்லாம் சாப்பிடணும் சொல்ல. சாப்பாடுன்னா நங்கள் போய் commit suicide பண்ணி சொன்னார் குருதேவ். He is not taking fruit because he says he has not done service of the Guru, said Swami Sachidananda. He is doing service, said the master, and turning to Guru Sarananda, go and clean the roads and latrines. So Swami Guru சொன்னாரு, நீங்க சேவை செய்யணும்னா அந்த ரோடு இருக்குல்ல அந்த கூட்டணும் சொன்னாரு. அப்புறம் அந்த டாய்லெட்ஸ்லாம் கழுவ சொன்னாரு குருதேவ். The master then advised him to take 2 tins of Chavana Prasad a week, and also to use badam oil for his body.
ஸோ குருதேவ் சொன்னார் அது ஒரு ஆயுர்வேதிக் நினைக்கிறேன், ஆயுர்வேதிக் மெடிசனை எடுக்க சொன்னார். அப்புறம் பாதாம், அது என்னது பாதாம் ஆயில் எண்ணெய் எடுத்து குளிக்க சொன்னார் அது உடம்புல. Swami Guru Sivananda said in a low voice, Swamiji's blessing is my tonic. சுவாமி சொன்னார், குரு சிவானந்தா சொன்னார், குருதேவ் ஒரு ஆசீர்வாதம் போதும், நம்மளுக்குலாம் இந்த மெடிசன்லாம் வேண்டாம். As he came out of the satsang hall, the master inquired, who amongst you wishes to have this embodied liberation in 5 minutes? You can go and throw himself into the Ganges. The audience enjoyed and the master's joke. Later the master said, people have various foolish ideas about this passion. So Guru சொன்னாரு, இந்த ஆசைக்கு இந்த பாட்டை நிறையா மூட நம்பிக்கை சொன்னார், நிறைய பேருக்கு அந்த மூட நம்பிக்கை இருக்கு. On attachment. After attending a function at the post office, the master was returning to his cottage. On the way, he met a woman with a bandage on her hand. The Gurudev வழியில் நடக்கும்போது ஒரு அம்மாவை பார்த்தாங்க, அவங்க கையில் கட்டு போட்டுருக்காங்க, bandage. What happened? The master inquired of her. Gurudev கேட்டார், என்ன ஆச்சு? My hand got burned, she replied in a sorrowful mood. அந்த அம்மா சொன்னாங்க, என் கையில் நெருப்பு பட்டுச்சு. ஸோ குருதேவ் சொன்னார், some people get their hands burned, some lose their sons, others their health, yet attachment to the body does not leave them, they cling to their bodies. கடைசி குரு சொன்னார், சில பேருக்கு கையில் நெருப்பு பட்டுரும், சில பேருக்கு அவங்க பிள்ளைங்க லூஸ் பண்ணுவாங்க, ஓகே, அண்ட் அவங்க சம் ஹெல்த், அவங்க இது உடம்பு நாட் குட்லாம், ஓகே, நல்லா இருக்காதுன்னு. அது சும்மா எல்லாம் அட்டாச்மெண்ட் டு த பாடி, நம்ம உடம்புக்கு எல்லாம் பற்று. ஸோ அது பற்று நம்ம நீக்கணும், குருதேவ் சொன்னார். Subtle attachment. The master was returning to his cottage after work to the office. On the way, he met Swami Sivananda, who was approaching him, a sannyas begging bowl in his hands. இது சாமிஜி அது கூட்டிட்டு போகும்போது ஒரு சன்னியாஸ் பார்த்தாரு. அவர் சன்னியாஸ் ஒரு பிக்ஷா இருக்க ஒரு கண்டெய்னர் போல் வச்சிருக்காரு. You take food only in the bowl? asked the master. Yes, Swamiji, replied Swami Sivananda. So சாமி கேட்டாரு, நீங்க சாப்பாடுல அந்த போல்ல தான் சாப்பிடுங்க. ஆமா, அந்த சாமி சுதானந்தா சொன்னாரு. It is very good, இது நல்லது, குருதேவ் சொன்னாரு. And then added, sometimes you can take food in plates also. அந்த போல்ல சாப்பிடுறாங்க, பிளேட்ல கூட சாப்பிடலாம் சொன்னார் குருதேவ். Attach, detach. Swami Kalyanananda questioned the master. Swamiji, you have written over 200 books. Instructions are so many that I am confused as to which to follow. Will you kindly enlighten me? So இந்த சுவாமி கல்யாணத்தை கேட்டார் குருதேவ் கிட்ட, சுவாமிஜி எனக்கு 200 புக்கு இருக்கீங்க, எல்லாம் குழப்பமா இருக்கு சொன்னாங்க. ஸோ மாஸ்டர் சொன்னாங்க சொல்றேன், அட்டாச் டிட்டாச். Anything more, Swamiji? Questioned Swami Kalyananda. Nothing more. Detach, attach. He continued. It contains every other instruction. The 200 books written by me are but commentaries of this single advice. Detach the mind from all objects. So Guru said, attach, detach. So detach எல்லாம் நம்ம மைண்ட் மனசு எல்லாம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல பற்று இருக்கக்கூடாது, டிச்சார்ஜ் பண்ணணும் குருதேவ் சொன்னார். Detach it from every outgoing tendency, from objective consciousness, but the notion of duality. The process of detaching thus is a sadhana and the goal also. So detach பண்றது பற்று இருக்கக்கூடாது, அது நம்மளோட சாதனா குருதேவ் சொன்னார். Detach. This single word itself sums up the essence of all the scriptures and sadhana.
It is self-sufficient, being self-contained, yet the word attached is added just to supplement it with a view to explaining as well as simplifying the process of detaching. Attach the mind to the Lord. So Guru சொன்னாரு, நம்ம மனசு வந்து கடவுள்கிட்ட கொடுக்கணும். Attach the mind to the Lord. Attach it to the self. Attach it to the subjective non-dual consciousness. In the process of attaching the mind, thus the process of detaching has explained before, inherits. It hears that the process of detaching the mind from the objective tendencies is not possible without attaching it to the divine consciousness. Guru சொன்னாரு, நம்ம வந்து பற்றுக்க கூடாது. எப்படின்னா நம்ம மனசு வந்து கடவுள்கிட்ட அட்டாச் பண்ணணும். பார்த்தா நம்ம டிட்டாச்சர் வராது சொன்னார் அது குருதேவ். Since mind or energy is inextinguishable, detaching and attaching are like the two sides of the same coin. So detach attach வந்து ஒரு நம்ம இது இருக்குல்ல, ஒரு காயின் ஷில்லிங், அது வந்து அந்த ரெண்டு பக்கத்தும் அது சொன்னார் குருதேவ். அட்டாச் detach attach. Though it looks simple, it is essence of all sadhanas. Concentration, meditation, etc. are but different phases of one single process of detach attach. So Guru சொன்னாரு, concentration தியானம் செய்யறது, அப்புறம் concentration பண்றது, அதெல்லாம் attach detach process. Kirtan, pranayama and other sadhanas are but different outer forms of the single inner sadhana of detach attach. Guru சொன்னாரு, kirtan பஜன் செய்யறது, இது பிராணாயாமா செய்யறது, அப்புறம் சாதனா செய்யறது, அதெல்லாம் அட்டாச் டிட்டாச் பண்ணலாம். Of what use is it to learn all the scriptures? This one injunction is sufficient to give you liberation. It is the wisdom developed of high potency, by taking which alone one can free oneself from the disease of worldly life. There is no higher sadhana than this. Guru சொன்னாரு, அட்டாச் டிட்டாச் வந்து அதுதான் பெரிய சாதனா. அது வரைக்கும் சாதனா ஒன்றும் இல்லை. No any sadhana devote to it. It is the cream or kernel of all the sadhanas and teachings. Practice this and attain immortality. Guru சொன்னாரு, இது வந்து அட்டாச் டிட்டாச் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் மோட்சம் கிடைக்கும். குரு சொன்னாரு. எனக்கு இது வந்து ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். அப்புறம் அடுத்த வாரம்